Hey YouTube family, my name is Kimberly and I just want to say welcome. We're so glad you're tuning in today. We truly believe God has something special prepared for you. So take a moment, open up your heart and lean in. Let's jump right into the message. You see, my deepest prayer Mi oración más profunda is that today wouldn't feel familiar, es que hoy no se sienta familiar, as if you already know what you're coming into. como si tú ya sabes a lo que vienes. You already know the story, Ya conoces la you historia, know the cross, ya conoces la cruz, and we know the rhythms that we sit down and we show up. y sabemos los ritmos que venimos y llegamos. And I'm going to tell you something, and I don't mean to offend you. Y te quiero decir algo y no te quiero ofender. I'm going to talk about Jesus today. Voy a hablar sobre Jesús hoy, Not about me, no sobre mí, not about you, no sobre ti, not about us. no sobre nosotros. Because what makes the cross powerful Porque lo que hace que la cruz sea poderosa is not what we did, no es lo que nosotros hicimos, it's what He did. sino lo que Él hizo. And if we're not careful, Y si no tenemos cuidado, we can show up to Good Friday podemos llegar a un Viernes Santo as it's something we just observe, como si es algo que solo observamos, like a ritual como un ritual or a religious o practice, una práctica religiosa, and we don't actually enter into something that God wants to do in our lives. y no entramos a algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. So with that being said, Así que habiendo dicho eso, I want you to ask yourself honestly, quiero que te hagas una pregunta honestamente. why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why did you come today? ¿Por qué viniste hoy? Why did you drive through traffic? ¿Por qué manejaste en el tráfico? Why did you set this time apart? ¿Por qué apartaste este tiempo? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? And you don't have to give the right answer Y no tienes que dar la respuesta correcta or the churchy answer o la respuesta de iglesia or not even the thing that you learned how to say. o ni siquiera lo que aprendiste a decir. You know, so many times we say that we come to Good Friday Tantas veces decimos que venimos al Viernes Santo to remember what Jesus did for us. para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. But have you ever asked yourself, what does it mean to remember? Pero alguna vez te has preguntado qué quiere decir recordar. You see, remembering isn't just bringing something to mind. Recordar no es solo traer algo a la memoria It's not just thinking back. o solo pensar. It wasn't just like visiting a memory. No era solo visitar una memoria. To remember means to step into something again. Recordar significa volver a entrar a algo. To remember means to allow something to confront you. Recordar significa permitir que algo te confronte, To allow something to speak to you. permitir que algo te hable And to allow something to deal with y you. permitir que algo trate contigo. So if we're going to remember this night Así que si vamos a recordar esta noche that Jesus gave His life, en la que Jesús dio su vida, I want us to know that nothing about the crucifixion was easy or light. quiero que sepamos que nada de la crucifixión fue fácil o ligero. Jesus was fully God and fully man. Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre. Meaning this, Significa esto: He bleeds just like me and you bleed. Él sangra como tú y yo sangramos. He feels just like me and you feel. Él siente como tú y yo sentimos. He has thoughts just like me and you have Él tiene thoughts. pensamientos como nosotros los He knows tenemos. sadness. Él conoce la He knows tristeza, pain. el dolor, He knows joy. el gozo. He knows happiness. Conoce la He is felicidad. acquainted to all of these feelings. Él conoce todos estos sentimientos. So when we're talking about Good Friday, Así que cuando hablamos del Viernes Santo and we're talking about the night that Jesus was arrested, y la noche en la que Jesús fue arrestado and the day that He died, y el día en que murió, I want you to know that He felt all of the feelings. quiero que sepas que Él sintió todos estos sentimientos. He had all of the thoughts. Él tuvo todos los pensamientos And nothing was easy. y nada fue fácil, Nothing was soft. nada fue suave. Isaiah 53, Isaías 53, verse 2, verso 2, it says this: dice esto: He had no beauty or majesty to attract us to Him. Nothing in His appearance that we should desire Him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Like one from whom people would hide their faces, He was despised, and we held Him in low esteem. Surely He took our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. He was stricken by Him and afflicted,
but he was pierced, listen to this, for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. We, like all sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre los pecados de todos nosotros. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before it shears its silence. So he did not open his mouth. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Nothing about these verses Nada sobre estos versos is easy. es fácil. For the person that loves Jesus, Para la persona que ama a Jesús, these verses should pierce your heart. estos versos deberían lastimar su corazón. And this is what we're remembering. Y esto es lo que estamos recordando. We're remembering what it costs. Recordando lo que costó. And I don't know why, but this week everything just felt very different. Y no sé por qué, pero esta semana todo se sintió diferente. Because I felt that I was entering into something that even though I've been a believer my whole life, Porque aunque yo he sido creyente toda mi vida, something didn't fully land as it did in this moment. algo no se sentía como se sintió en este momento. For a long time, Por mucho tiempo, I was really comfortable with knowing that Jesus died for me. yo estaba muy cómoda con saber que Jesús murió por And mí. remembering the cross in a certain Y way. recordando la cruz de una cierta manera. And when I would remember it, I still felt a little removed from it. Y cuando la recordaba me sentía un poquito removida de ella. It's almost like when you do the communion here, Es como cuando participas de la Santa Cena. you know what it's for. Sabes para lo que es. You know the moment you're entering into. Sabes el momento al cual vas a entrar. But I don't think that we fully always understand the cost behind it. Pero no creo que siempre entendamos el costo detrás de ello. And so we enter into moments and we feel grateful. Así que entramos a momentos y nos sentimos agradecidos. You could even feel moved. Puedes sentirte movido. You could even feel emotional about it. Puedes sentirte emocional sobre ello. But somehow still feel distant. Pero aún te sientes distante. It's almost like it happened, Es como que si sucedió, but it's not close enough for it to confront me. pero no está tan cercano como para confrontarme. And the more that I've sat with it, Y entre más medité en ello, I've realized something. me di cuenta de algo. That the cross was never meant to be something that I stand a distance from. Que la cruz nunca fue algo en lo que yo estaba a la distancia. I actually came across this quote that really changed how I perceived it. Encontré este pasaje que cambió como yo lo percibo. Listen to what this says. Escucha lo que esto dice. Before we can begin to see the cross as something that is done for us, Antes de que comencemos a ver la cruz como algo que se hace para nosotros, we have to see it as something done by us. tenemos que verla como algo hecho por nosotros. This is what this means. Esto es lo que esto significa. We need to start seeing the cross Tenemos que dejar de ver la cruz as it being our sins that put him up there. como si fueron nuestros pecados los que lo And pusieron ahí. until you see the cross that way, Hasta que veas la cruz de esa manera, until we see the cross as a result of my sins and your sins, hasta que veamos la cruz como resultado de nuestros pecados, we will never understand it. nunca la entenderemos. You see, we love to say Jesus died for you. Nos gusta decir Jesús murió por ti. What if I were to tell you that Jesus died because of you? ¿Qué si te diría que Jesús murió a causa de ti? That Jesus died because of me. Que Jesús murió a causa de mí. And if I'm honest, Y si soy honesta, this should change everything. esto debería de cambiarlo todo. Because I'm not just remembering something that was done for me. Porque no solo recuerdo algo que fue hecho para It mí. means I have to come face to face with the reality Tengo que enfrentar la realidad that it was my sins que fue mi pecado that put Jesus on the cross. que puso a Jesús en la cruz. And friend, I didn't come to make you feel comfortable. Y yo no vine a hacerte sentir cómodo. Yes, Jesus loves you. Sí, Jesús te Yes, the ama. Bible says, for God so loved the world that he sent his one and only
only Son that we might have everlasting life through him. Sí, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que muriera por nosotros. But it was my sins Pero fueron mis and your pecados sins y tus and pecados my rebellion y mi and your rebelión rebellion y tu rebelión and the fact that we were dead in our trespasses y el hecho de que estábamos muertos en nuestras transgresiones that put him on the cross. que lo puso en la cruz. You see, it's easier Es más fácil to grieve the death of Jesus. hacer luto por la muerte de Jesús. It's easier to grieve about what they did to him Es más fácil hacer luto por lo que le hicieron and think, how could they have done that to him? y pensar cómo pudieron hacerle eso a él. It's a lot harder Es mucho más difícil to understand entender that we did that, que nosotros lo hicimos, that we made him pay that price. que nosotros lo hicimos pagar ese precio. You see, Good Friday El Viernes Santo isn't just something that happened to him. no es solo algo que le sucedió a él, It reveals something about you and me. pero revela algo de nosotros. You know, the wildest thing about this story La cosa más loca de esta historia is that Jesus wasn't rejected by strangers. es que Jesús no fue rechazado por extraños. He wasn't betrayed by people that didn't know him. No fue traicionado por personas que no le conocían. He was betrayed by those that walked closest with him. Fue traicionado por aquellos que caminaban en cercanía con Those él. that knew his voice. Aquellos que conocían su voz. The ones that would say, I love you. Los que le decían te amo. The ones that would lie on his chest. Los que se acostaban en su pecho. And it wasn't just one person. Y no fue solo una persona. As I say this, you're probably thinking of Judas. Mientras digo esto, tal vez piensas en Judas. No, it was all of them. Fueron todos ellos. All of them betrayed him. Todos ellos le traicionaron. Before anything unfolded, Antes de que cualquier cosa sucediera, Jesus actually tells his disciples they will do this. Jesús les dice a sus discípulos que harían esto. Matthew 26, verse 31. Mateo 26:31. Then Jesus told them, Después Jesús les dijo, them being his disciples, ellos siendo sus discípulos, this very night esta noche you will all fall away ustedes me abandonarán, on account of me. For it is written, pues está escrito, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Another translation will put it this way. Otra traducción lo dice de esta manera. He says, you will go away from me. Ustedes se alejarán de mí. You will be disillusioned about me. Ustedes se desilusionarán de mí. You will be confused about me. Ustedes estarán confundidos acerca de mí. The original language almost puts it this way. El lenguaje original lo pone de esta manera. You will move away from me Se alejarán de mí because you are ashamed of me. porque se avergüenzan de mí. He was telling his disciples, Le estaba diciendo a sus discípulos, you are going to be so ashamed of the one that you called Lord van a estar tan avergonzados del que llaman that you will Señor want no association que with no me. querrán asociarse conmigo. Every single one of them, Cada uno de ellos, all of them fell away. cada uno de ellos se All apartó. of them turned their back. Cada de uno de ellos les dio la He was espalda. with them, Él estaba con ellos, walking with them, caminando con talking ellos, with them, hablando con sharing ellos, meals with them. compartiendo comidas con They ellos. were his followers, Eran sus seguidores, his friends, sus the amigos, ones closest to him. los más cercanos And a now él. he's looking at them and saying, Y ahora los está viendo y les dice, you're going to leave me. me van a dejar, You're going to walk away from me. se van a alejar de mí And you're going to feel ashamed of me. y se van a avergonzar de mí. And he's not saying this because he's pushing them Y away. no dice esto porque los está alejando, It's because he already knows. sino porque él ya sabe, He already knew that they were going to leave him él ya sabía que lo dejarían while fully knowing y plenamente sabiendo that he would never leave them. que él nunca los dejaría a ellos. I want that to sit in your mind. Quiero que medites en eso. He knew that they would leave him Él sabía que ellos lo dejarían and he would never leave them. y él nunca los dejaría a ellos. Jesus knows, Jesús sabe, even though you're unfaithful, I remain faithful. aunque tú eres infiel, yo permanezco fiel. You might be disobedient, but I am obedient. Tú eres desobediente, pero yo soy obediente. You might not be committed to me, but I am committed to you. Tal vez no estás comprometido a mí, pero yo estoy comprometido a ti, Even though you don't stay with me. aunque tú no te quedes conmigo. And that's the tension of this night. Y esa es la tensión de esta noche. That's the tension of that Friday, Es la tensión de ese viernes that they will abandon him. que lo abandonarían. And he is in the process Y él está en el proceso of giving his life for them. de entregar su vida por ellos. You see, when we talk about betrayal, Cuando hablamos de traición, betrayal doesn't always look like silver coins in your hand. la traición nunca siempre se ve como monedas The way en tu that mano. Judas did it. La manera en que Judas lo hizo. Sometimes betrayal, A veces la traición. because I want to say this because you might think I would never do that to Jesus. Quiero decirlo porque a lo mejor piensas, yo nunca le haría eso a Jesús. Yes, we do. Si lo hacemos. Yes, I do.
Yo lo hago. Sometimes betrayal looks like being silent when you know you should have spoken up. A veces la traición se ve como permanecer callado cuando sabías que tenías que hablar. Sometimes it looks like compromising when you know you should have stood firm to your convictions. A veces el comprometerte cuando sabías que tenías que permanecer fiel a tus convicciones. Sometimes it looks like having Jesus at a distance because it was too inconvenient for you to follow him during that season. A veces es tener a Jesús a la distancia porque era inconveniente seguirle en esa temporada. Sometimes it looks like saying, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. A veces es decir, Jesús te amo, Jesús te amo. And we honor him with our lips while our hearts are far from Y le him. honramos de labios cuando nuestro corazón está lejos de And él. I'm not saying this standing outside of that frame. Y no digo esto saliéndome de ese marco. I am in this when I've told Jesus I am with you even though my heart was far away from him. Yo estoy ahí cuando le dije a Jesús, estoy contigo cuando mi corazón estaba lejos When de the él. pressure showed up and I decided to fizzle away. Cuando llegó la presión y decidí alejarme. Moments where I knew what God was calling me to and I knew what obedience looked like, but I turned the other way. Momentos donde sabía lo que Dios me llamaba y cómo se veía la obediencia, pero yo caminé del otro lado. So no, Así que no, we're not far away. no estamos lejos. And if you were honest with yourself Y si eres honesto contigo and you were mismo, honest with God, y si eres honesto con Dios, we have all betrayed him. todos le hemos traicionado. We have all walked away from him. Todos nos hemos alejado de él. You know, the thing that gets to me La cosa que me llega is that it's one thing to get betrayal. It really, betrayal really depends who it's coming from. es que la traición depende de quién viene. If someone's distant with you, Si alguien es distante if contigo, someone's been off with you, si alguien se ha portado diferente if they've contigo, already hurt you, si ya te han herido, you almost expect that person to betray you, don't you? casi esperas que esa persona te traicione, ¿no? It doesn't hurt. No te It duele. still hurts, but it doesn't shock you. Aún te duele, pero no te sorprende. It's almost like you're saying, I saw that coming. Es como si dices, sabía que eso sucedería. But betrayal hits different when it's from someone that you love. Pero la traición pega diferente cuando es de alguien que tú amas. Betrayal hits different when it's with someone that you've walked with, La traición pega diferente cuando es por alguien That con el you que broke caminas, bread with. con el que comías, that you showed up for, con el que tú that you estuviste did por él, favors for, al que le hiciste that favores, you did life with. con el que viviste una vida. That's when betrayal hurts different. Ahí es cuando la traición duele So when I diferente. say that he was fully God and fully man, Así que cuando digo que él era plenamente hombre y plenamente Dios, this is something that I wrestled with this week. esto es algo con lo que batallé esta semana. I don't believe that Jesus was just saying, God, take this cup away from me. No creo que Jesús solo estaba diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, Because of the physical pain his body was going to feel. por el dolor físico que su cuerpo sentiría. I think it was knowing how much it would hurt that his disciples would walk away from him. Creo que era saber cuánto dolería que sus discípulos se alejaran The de él. emotional pain that it was going to be that the Father isn't with me and my friends aren't with me El dolor either. emocional que sería, mi padre no está conmigo, pero tampoco mis amigos. And this is the part that we often skip over Y esta es la parte que muchas veces nos pasamos, because we go straight to the crucifixion. porque nos vamos directo a la crucifixión. But there was so much betrayal that happened leading to that moment. Pero hubo tanta traición sucediendo hasta llegar a este lugar. These people saw him heal Las personas lo thousands, vieron sanar, feed people. alimentar a personas. They heard him teach, Lo escucharon enseñar and yet they felt ashamed. y se sintieron avergonzados. When the moment came Cuando llegó el momento to stand for their faith, de ponerse firme en su fe, they walked away. se alejaron. And what gets to me Y lo que me llega is that Jesus didn't expect anything different. es que Jesús no esperó algo diferente. He knew this was going to happen. Él sabía que esto He sucedería. knew that Judas would betray Él him. sabía que Judas lo traicionaría. And still he washed his feet. Y aún así lavó sus pies. He knew that Peter would deny Él him. sabía que Pedro le And negaría. still he gave him bread. Y aún así le dio pan. He knew that all the disciples would scatter and run away. Él sabía que todos los discípulos se alejarían. And yet he still showed up for Y them. aún así Él llegó por He ellos. still taught. He still loved. And he still gave. Aún enseñó, aún amó y aún dio. Knowing that when it mattered most, Sabiendo que cuando importaba más, none of them would be there. ninguno de ellos estaría ahí. What makes this heavy Lo que hace esto más pesado is that this wasn't months that this happened. es que no fue meses en que sucedió This esto. was a matter of hours. Fue cuestión de horas. A matter of hours where they went from eating together Cuestión de horas donde pasaron de comer juntos to saying, I never knew him. a decir yo nunca le conocí. Talking Hablando to running away. a correr. And Jesus knew Y Jesús sabía everything that was going to happen. todo lo que sucedería. He washed their feet. Les lavó sus pies, He served them. les sirvió, He honored them. les honró.
And when they broke bread together, Y cuando partieron pan they all juntos, found themselves asking, todos se encontraron preguntando. when Jesus said someone will betray me, Cuando Jesús dijo, alguien me traicionará, they all said, is it me, Lord? todos dijeron, soy Is yo, it me, Señor, Lord? soy yo, I Señor. would never do that, Lord. Yo nunca lo haría, I would never Señor. walk away from you, Yo Lord. nunca me alejaría de ti, Señor. Yet that whole table betrayed him. Pero toda esa mesa le traicionó. That whole table walked away from him. Toda esa mesa se alejó de él. In just a few hours, Y solo en cuestión de horas, that same group that was together ese mismo grupo que estaba junto would be the group that walks away from sería him. el grupo que se alejaría de él. You see, in a span of hours, En cuestión de horas, everything collapsed. todo se colapsó. From one day, De un día, the crowd was crying out, Hosanna, Hosanna. la multitud clamaba, Hosana, Hosana. You know what they were saying? ¿Sabes qué es lo que decían? They were crying out to Jesus, save us. Clamaban a Jesús, sálvanos, Save us. sálvanos. And just a week later, Y solo una semana después, that same group of people esa misma multitud was crying, crucify him. clamaba, Crucify him. crucifíjenlo, Crucify him. crucifíjenlo. We don't want him. No lo queremos. Between those two moments, Entre esos dos momentos, everything unravels. todo se desenvolvió. And Judas comes to Jesus Y Judas viene a Jesús after breaking bread with him después de partir pan and con after él making a deal for just a few coins of silver. y después de hacer un trato por solo unas monedas de plata. Judas gives him a kiss on the cheek, Judas le da un beso en la mejilla. the one that walked with him, El que caminó con él now betraying him. ahora lo traiciona. And for what? ¿Y por qué? Peter, Pedro, the one that says, I'll never walk away. el que decía yo nunca me alejaré. When the pressure came, Cuando llegó la presión, not once, no una not vez, twice, no dos but veces, 3 times, sino 3 he veces, says, él dice, I don't know him. yo no lo conozco, I don't know him. yo no lo conozco, I want no part of him. yo no quiero parte de él. All of this pain inside, Todo este dolor por dentro. and now Jesus is taken, Y ahora Jesús es llevado, bound like a criminal. atado como un I want you to criminal. know this. Everything that Jesus went through that night, Quiero que sepas que todo lo que Jesús pasó esa noche, it was all illegal. todo fue ilegal. None of it should have happened. Nada debió de haber It sucedido. should have never been part of the law what happened to Jesus that night. Lo que le sucedió a Jesús nunca tuvo que ser parte de la But ley. there he was, bound like a criminal, Pero ya estaba atado como un criminal, with charges that were fake, con cargos que eran falsos, witnesses that raised false testimony against him, con testigos que dieron falso testimonio and they contra began él. to beat him Y comenzaron a and mock golpearle. him. And when the choice came Y cuando vino la elección, that they could save one person, que podían salvar a una persona, Jesus or Barabbas, Jesús o Barabás, Jesus or a criminal, Jesús o un criminal, you know what they said? ¿sabes qué dijeron? Give us Barabbas. Danos a Barrabás, Give us Barabbas. danos a Barrabás, Give us the criminal. danos al You criminal. see, these people wanted nothing to do with Jesus Estas personas no Christ. querían nada que ver con Jesús. And in this decision, Y en esta decisión they began to beat him. comenzaron a golpearle. You see, and the way that they beat him wasn't just with a whip. Y la manera en que le golpearon no fue solo con un látigo. They actually called it scourging. And scourging is something that Romans would do. It was a particular kind of punishment Y lo golpearon con algo que los romanos utilizaban, where the whip would have multiple strands. donde el látigo tenía varios cordones. And at the end of the whip, Y al final del látigo there was pieces of metal. había pedazos de metal, There were nails, había clavos which was meant to do this. que tenía que hacer esto. When they hit the person, Cuando golpeaban a la it persona, wouldn't just mark them. no solo les It marcaba, would pull pieces of their skin off of their body. sino que jalaba partes de su piel fuera de su cuerpo. That is what Jesus went through. Eso por lo que Jesús He atravesó. wasn't beat. No fue He golpeado, wasn't whipped. no fue golpeado. He was scourged. The Bible tells us that his body was La irrecognizable. Biblia dice que su cuerpo estaba That he didn't irreconocible even look like a human y anymore. no se veía como un His humano. body was marred. Su cuerpo estaba He had all marcado. of this all over his body. Tenía marcas por todo su One of those cuerpo. whips had about 9 of them on them. Uno de esos látigos tenía como 9. So it would latch onto his flesh Se aferraba a su carne and pull it all off. y la rasgaba. And they did this again Hicieron esto And una again. y otra vez. and again. Isaiah 52 verse 14. Isaías It 52, says his verso appearance 14. was so disfigured Dice que su apariencia estaba tan desfigurada, beyond that of any human being. más allá de cualquier ser humano. His form marred beyond any human likeness. No tenía semejanza de humano.
He no longer looked like himself. Ya no se veía como él. Irrecognizable. No estaba And they reconocible. didn't stop there. That wasn't enough for them. Y no se detuvieron ahí, eso no era suficiente They para began ellos. to mock him and say, "You who call yourself King of the Jews, Comenzaron a burlarse de él y dijeron, tú te llamas el rey de los on judíos. him we're going to put a crown of thorns. Le vamos a poner una corona de espinos. And we're going to give you the crown you deserve." Y te vamos a dar la corona que mereces. Mocking him. Burlándose de They él. put a robe over his body. Le pusieron una túnica en su cuerpo. They strike him. Lo golpearon. They hit him. Lo golpearon. Spit on him. Escupieron Pull en off él. his beard. As if all that punishment wasn't enough. Como si todo ese castigo no era suficiente. And you know who he did that for? ¿Y sabes por quién hizo eso? For me Por mí and for you. y por ti. His body irrecognizable. Su cuerpo irreconocible. For me Por mí and for y you. por ti. This man that you call a savior, Este hombre al que llamas Salvador being spit on. fue escupido For me and for you. por mí y por ti. This man that was made fun of. For me and for you. Este hombre fue burlado por ti y por The mí. man that they said, if you really are the Son of God, then come down from that tree. Al hombre que le dijeron, si eres el hijo de And Dios, there he baja de was ahí. silent. Y él estuvo en silencio. For who? ¿Por quién? For me Por mí and for you. y por ti. Because we put him up on that Porque cross. nosotros lo pusimos en esa Because cruz. a sin had to be paid for. Porque nuestro pecado tuvo que ser pagado. At any moment, En cualquier momento, he could have had it stop. él pudo haber detenido todo. He even tells them, Él les dice, Matthew 26, verse 53. Mateo 26:53. Jesus tells them, do you not think I can call on my Father, and he will at once put at his disposal 12 legions of angels? Les dice, no creen que puedo llamar a mi Padre y él pondrá a su disposición legiones de ángeles. Meaning this, Significa esto. at any moment, En cualquier momento, as soon as he called on his Father, en cuanto él clamara al Padre, he could have made it all end. él podía hacer que todo terminara. But you know what kept him on that cross? Pero ¿sabes qué lo mantuvo en esa cruz? His love Su amor for me por mí and his love for y you. su amor por ti. It wasn't nails that held him on that No cross. fueron clavos los que It dejaron was esa love for cruz, me and love for you. sino amor por ti y por mí. Knowing that one day he was going to be able to have a relationship with me and with you. Sabiendo que un día él podría tener una relación contigo y conmigo. And from here, Y de aquí it doesn't end. no termina. The torture continues. La tortura continúa. They place a cross on his back Ponen una cruz en su espalda and they make him carry y lo it. hacen I cargarla. want you to imagine his body beaten and broken. Quiero que te imagines su cuerpo golpeado y Beyond lastimado. recognizable, he's not human. Irreconocible, no es como un And humano. on his back they put a wooden cross Y en su espalda ponen una cruz de full of madera splinters llena de that he has espinos to move up to a hill que tiene que mover a un and monte carry that cross y cargar esa cruz for me por mí and for you. y por ti. You know, I learned something about crucifixion this week. Aprendí algo acerca de la crucifixión esta semana. That they would make people carry the cross through the town. Que hacían que las personas cargaran la cruz sobre la ciudad. And they would do this so that way the people would know, Y hacían esto para que las personas supieran. if you ever commit a crime like Si this, cometes un crimen como este, look what can happen to you. mira lo que te puede suceder a ti. It was meant to show them a lesson. Era para mostrarles una lección. But there was also another side to this. Pero también había otro lado de esto. They made them walk the streets. Los hacían caminar por las calles. And I want you to know that Jesus was in public. Y quiero que sepas He que was Jesús estaba en exposed. público, fue expuesto, He was humiliated. fue humillado. But they also did this, Pero también hicieron esto, that if along the way por si por el camino there was any witnesses había cualquier testigo that could speak against que pudiera hablar en contra and say, no, he really is y Messiah. decir, Él es el He Mesías, really is the Son of Él God. es el Hijo de He Dios. really did heal me. Él sí me sanó. I was blind and now I see. Yo era ciego y ahora veo. I was a leper and he made me new. Yo tenía lepra y Él me No, hizo no, nuevo. no. I was in this place where he made bread out of nothing, out of 12 baskets. Yo estaba en este lugar donde Él multiplicó el pan. Any person Cualquier could persona have testified pudo haber and said testificado he is the Son of y God. decir, Él es el Hijo de And if Dios. somebody would have spoken Y up, si alguien hubiese the hablado, cross would have been taken la off cruz hubiese sido quitada and he wouldn't have to have paid that price. y no hubiera tenido que pagar ese precio. But nobody spoke up. Pero nadie habló.
Nobody said anything. Nadie dijo nada. Nobody served as a witness. Nadie sirvió como testigo. Everyone stays quiet. Todos se mantuvieron callados. And it was crazy to me to think Y fue loco para mí pensar that Jesus was the first person to always defend somebody. que Jesús fue la primera persona de siempre defender a And alguien. now nobody was defending him. Y ahora nadie lo defendía a él. Instead, they led him up to the cross En vez de eso lo llevaron a la cruz and they stripped him. y lo golpearon. I want you to know that he was up on the cross naked. Quiero que sepas que él estaba en la cruz It's desnudo. not like those pictures that you see. No es como esas fotos que ves. No, his body was bloodied, Su cuerpo estaba en sangre, naked, desnudo, humiliated. humillado. And up there, Y ahí they treat him like he's nothing. lo trataron como si fuese nada. They begin to cast lots for his robe. Comienzan a echar suertes. They begin to make fun of him Comienzan a burlarse de and put a él sign over his head, King of the Jews. y poner un signo arriba de su They begin to cabeza. put nails on his Le wrists, ponen clavos en sus manos, as if all that he did wasn't already enough. como que si lo que hubiesen hecho no era suficiente. And as if he hangs there, Y mientras cuelga ahí, mocking him. burlándose de él. If you really are the Son of God, Si eres el Hijo de Dios, come down from there. baja de ahí. What they didn't understand Lo que ellos no entendían is that the Son of God es que el Hijo de Dios became the Lamb of God se hizo Cordero de so Dios that he could pay the price of our sins. para que Él pudiera pagar el precio de nuestros But pecados. they didn't understand this. Ellos no entendían esto. Not realizing this, Sin darse cuenta de esto, they crucified Jesus in between two criminals, crucifican a Jesús entre dos criminales and the one without sin y el que no tenía pecado in the middle. en medio. I did that. Yo hice eso. You did that. Tú hiciste eso. We did that. Nosotros hicimos We eso. put him on the cross. Nosotros lo pusimos en la cruz. You see, it wasn't just about what they were doing to him. No fue solo lo que le hicieron a Él, It's about who they were doing it to. sino a quién se lo estaban haciendo. This is the one that was healing, Él es el que sanaba, the one that spoke life into people, el que hablaba vida a las the one that personas, comforted people, el que hacía comodidad a and now las the one that personas, comforted people el que consolaba a las had no comfort personas. for him. Ahora no tenía consuelo para él. There's a theologian that talks about this moment, Hay un teólogo que habla de este momento, that this was Jesus living in the reality of hell, que era Jesús viviendo la realidad del the infierno, reality of no one being there with him, la realidad de que nadie estuviera ahí the para reality él, of there being silence with God. la realidad de que hubiera silencio con Dios. Jesus lived in a hell so that me and you can have eternal life. Jesús vivió un infierno para que tú y yo tuviéramos vida eterna. And this whole time, Y todo este tiempo, he says nothing. Él no dice nada. He doesn't stop it. Él no lo detiene. He doesn't turn back. Él no se regresa. He keeps going. Él sigue avanzando. And you know what I had to do this week? ¿Y sabes lo que tuve que hacer esta semana? I decided I'm going to sit with the Bible Decidí voy a meditar en la Biblia and I'm going to read every gospel. y voy a leer cada evangelio. And I want to read about how they wrote about the crucifixion of Y Jesus. quiero leer sobre cómo ellos escribieron de Because la I wanted crucifixión to de bring Jesús. myself into it. Porque yo quise entrar a ello. Not just hear the story that I feel like I know, No solo escuchar la historia que creo conocer, but to feel the pain that he felt, sino sentir el dolor que él to sintió. understand what he walked through. Entender lo que él atravesó. And you know what I learned the most? ¿Y sabes lo que aprendí? That it's very easy to create distance with Judas. Que es muy fácil crear distancia con Judas. It's very easy. Es muy fácil. It's easier to process the crucifixion that way. Es más fácil procesar la Because when crucifixión we de esta think of manera. Judas, Porque si pensamos de Judas, You know what comes to our mind? ¿sabes qué viene a nuestra mente? That would never be me. Ese nunca Has sería anybody yo. ever thought that? ¿Alguien ha I pensado would así? never betray Jesus Yo that nunca way. traicionaría a Jesús. If I had been there, Si yo estuviese ahí, I would have stepped in. yo hubiera entrado. That would have not been what happens if I was in the picture. Eso no hubiera sucedido si yo haya estado ahí. And then I realized Y después me di cuenta that in all the I would nevers, que en todo lo que yo and I would nunca, never do that, yo nunca haría eso, I actually started sounding like somebody else. comencé a sonar como alguien I más. started sounding like Peter. Comencé a sonar como Pedro. The same Peter that told Jesus on the table, El mismo Pedro que le dijo a Jesús en la Jesus, mesa, if everyone else falls away, Jesús, si cualquier otra persona se va, I would never. yo nunca lo haría. I would never fall away. Yo nunca me alejaría. And instead of just describing it to you, Y en lugar de describírtelo a ti, I want you to read what this says. quiero que leas lo que dice. Luke 22, Lucas 22, verse 54. verso 54. It says this. Then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance, and when some of them had kindled a fire in the middle of the courtyard, he had sat down together, Peter down with them.
Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, "This man was with him." But he denied it. He said, "Woman, I do not know him," he said. A little later, someone else saw him and said, "You are also one of them." And he says, "Man, I am not." About an hour later, another asserted, "Certainly, this fellow must have been with him, for he is a Galilean." Peter replied, "Man, I do not know what you are talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed, and the Lord, he turned to Peter and he looked straight at him. Then Peter remembered the word of the Lord that he had spoken to him. "Before the rooster crows today, you will disown me 3 times." And he went outside and wept bitterly. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. "Mujer, ni siquiera lo conozco." Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, "Seguramente tú eres uno de ellos." "No, hombre, no lo soy", contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, "Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo." Pedro dijo, "Hombre, no sé de qué hablas." Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. "Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces." Y Pedro salió del patio y lloró amargamente. Can I tell you where Jesus was in this moment? Te puedo decir lo que Jesús era en este momento. Jesus was before the Pharisees, and he was bound Jesús estaba ante los fariseos y estaba atado while they were accusing him mientras ellos lo acusaban of all the laws that they think that he broke. de todas las leyes que ellos pensaban que él And quebró. there Jesus is bound. Y Jesús ahí está atado. But Peter is close enough to Jesus Pedro está suficientemente cerca de Jesús that Jesus can see him. que Jesús puede verle. And they begin telling Peter, Y comienzan a decirle a Pedro, "Aren't you the one that walks with him? ¿quién eres tú el que camina con él? You certainly look like someone that was with him." Tú te ves como alguien que estuvo con él. And he wasn't even saying this to the Roman guards. Nobody was asking him this. Y ni siquiera le decía a los guardias romanos, nadie le estaba preguntando It was eso. little servant girls. Eran sirvientas. They must have been about 9 to 12 years old. Debieron haber tenido como 9, 12 And años. to these 9 and 12-year-old girls, Y para estas niñas de 9, 12 años, all that boldness that Peter had toda esa valentía que Pedro of "I will tenía never leave you" cuando dijo yo nunca te now dejaría, disappears. ahora desaparece. And the third time that he says, "Man, I do not know him," Y la tercera vez que dice no lo conozco, the Bible tells us that Jesus looks at him. la Biblia nos dice que Jesús lo mira. It says that the Bible says that Jesus turned and looked straight at Peter. Y dice que Jesús voltea y mira a Pedro fijamente. That tells me that Jesus heard every single word. Eso me dice que Jesús escuchó cada una de las palabras. Jesus knew that Peter just disowned him. Jesús sabía que Pedro lo había negado. And then I started asking myself, Y me comencé a preguntar, what must have that look have been? ¿cómo fue esa mirada? Jesus, were you angry? Jesús, ¿estabas molesto? Were you regretting that you ever picked him? ¿Te arrepentiste de haberlo elegido a él? Were you disappointed? ¿Estabas Were you decepcionado? frustrated? ¿Estabas frustrado? And I don't think he did any of those Y no things. creo que hizo ninguna de esas cosas. I think that Jesus still looked at Peter with Yo- eyes of love. Yo creo que Jesús miró a Pedro con ojos de amor. And you know what Jesus did afterwards? ¿Y sabes qué hizo Jesús después? He continued on forward. Continuó avanzando. He did not tell Peter, No le "Pe- dijo a Pedro, Peter, I can't believe that you did that." Pedro, no puedo creer que hayas hecho eso. It's almost like Jesus was looking at Peter Es como si Jesús miraba a Pedro and telling him, "I know that you failed y me, le dijera, sé que me fallaste, but I still love you. pero aún te amo And I'm still going to go to the cross for you. y aún iré a la cruz por ti. I'm going to pay this price for you Voy a pagar este precio por because I ti will not allow this failure to define the relationship that me and you have." porque no permitiré que esto niegue la relación que tú y yo This is the kind of teníamos. love that our Lord has. Ese es el tipo de amor que nuestro Señor tiene. That me and you can disappoint him over and over and over again. Que tú y yo lo podemos decepcionar una y otra We can vez. betray him over and over and over again. Podemos traicionarlo una y otra And vez. he will see us every single time Y Él nos verá cada una de and esas still veces. say, Y aún dirá, "I still love you. aún te I amo. still love you. Aún te I amo. still love you. Aún te I amo. still love you." Aún te amo. And I will go to the cross E iré a la to cruz pay that price for you.
para pagar ese precio por ti. You see, sometimes A veces it's not just trading him for 30 pieces of silver. no es solo cambiarlo por 30 pedazos de plata, Even though I think aunque yo creo that a lot of us, que muchos de nosotros, including myself, incluyéndome a mí, have traded Jesus away for far less. hemos tratado a Jesús por mucho menos. What have you given away your intimacy for? ¿Por qué has entregado tu intimidad? What have you exchanged it for? ¿Qué has dado por intercambio? You know, every single time that we betray Jesus, Cada vez que traicionamos a Jesús, it's almost like we're the ones that are spitting in his es face. como si nosotros escupiéramos en su rostro, It's almost like we're saying, Jesus, your sacrifice didn't mean that much to me. o como si dijéramos tu sacrificio no significó nada para mí. And if we're going to compare ourselves to Peter, Y si nos vamos a comparar con Pedro, maybe he denied him 3 times. tal vez se lo negó 3 veces. But how many times have me and you betrayed Jesus? Pero ¿cuántas veces hemos traicionado a Jesús tú y yo? How many times have me and you turned our backs on him? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dado la espalda a Jesús? And that's the part that we have to sit with. Y esa es la parte en la que tenemos que meditar And that is very hard to comprehend. y que es tan difícil de comprender. You see, God's love, El amor de Dios. I'd love to stand up here and tell you that I understand it, Me gustaría pararme aquí y decirte que lo entiendo, but I don't. pero no lo entiendo. His love is so unimaginably big. Su amor es tan grande And our minds are so small to comprehend how much he loves us. y nuestras mentes tan pequeñas para comprender cuánto realmente Él Because nos Jesus ama. knew everything I just told you. Porque Jesús sabía todo lo que yo ya te he dicho. Everything I just told you, he knew it was going to happen. Todo lo que yo te acabo de decir, Jesús sabía que sucedería. And he still did everything. Y Él aún así hizo todo. He still went ahead and took all of that. Aún así Él se llevó todo eso. You know, even though they were changing their minds about him, Aunque ellos cambiaron su forma de pensar de Él, he never changed their mind about them. Él nunca cambió su mente Look acerca at de Isaiah ellos. 53 verse 7. Mira Isaías 53, verso 7. It says, he was oppressed and afflicted, Dice, fue oprimido y afligido, yet he did not open his mouth. pero no abrió su boca. He was led like a lamb to a slaughter, Como cordero fue llevado al matadero and as sheep before its shearers is silent. y estuvo en silencio So he did not open his mouth. y no abrió su boca. Friends, this tells us Estos fuimos nosotros that Jesus never fought this. y Jesús nunca peleó esto. Jesus never stopped it. Jesús nunca lo detuvo. Jesus never interrupted what was happening to him. Jesús nunca interrumpió lo que le And it's not sucedía a because él. he couldn't, Y no fue porque no podía, it's because he wouldn't. sino porque no lo haría. Why wouldn't he? ¿Por qué no lo haría? Because he was thinking of us. Porque Él pensaba en nosotros. Because he was thinking of me. Porque pensaba en Because he mí. was thinking of you. Porque pensaba en ti. Because he knew Porque Él sabía. they might be beating my body now, Tal vez estén golpeando mi but cuerpo I will ahora. rise again. Pero yo me levantaré And when I rise nuevamente. again, Y cuando me My levante, children will have access to mis me. hijos tendrán So acceso I a will mí. pay the price. Así que pagaré el And I will bear the precio. pain. Y tomaré el And dolor. everyone can turn away from me. Y todos pueden But alejarse I de will mí. never turn away from Pero you. yo nunca me alejaré de ti. Knowing exactly what it would cost. Sabiendo exactamente lo que costaría. He also knew exactly who he was doing it for. Él también sabía exactamente por quién lo estaba haciendo. The Bible tells us La Biblia nos dice that we que were the joy set before him. nosotros fuimos el gozo The antes Bible de él. says, for the joy set before him, El gozo antes de él. for that reason he endured the cross. Por ese motivo él estuvo en la cruz. So you have to ask yourself, Así que te tienes que preguntar, what was that joy? ¿cuál fue ese gozo? You, Tú, me. yo. So even though I was the one that put him on that cross, Aunque yo fui quien lo puso en esa cruz, I was also the reason why he stayed up there. yo también fue el motivo por el que él se quedó You ahí. were the reason he stayed up there. Tú fuiste el motivo por el que él se Because quedó we are the ahí. joy that's set before him. Porque nosotros somos el gozo que estuvo ante él. And if you've ever thought Si alguna vez has pensado that Jesus doesn't love you, que Jesús no te ama, let me tell you that he stayed on that cross because he does. Él estuvo en esa cruz porque te ama. Romans 5:8. Romanos 5:8. But God demonstrates his own love for us in this. Pero Dios demostró su amor en esto. While we were still sinners, Que mientras éramos pecadores, Christ died for us. envió a Cristo a morir por nosotros. 1 John 4:10. Primera de Juan 4:10. This is love. Esto es amor. Not that we loved God, No que nosotros amamos a but that Dios, he loved us. sino que Él nos amó a nosotros. Let that sink into your mind. Deja que eso se quede en tu mente. I'm not just saying words. No estoy diciendo solo palabras. It's not that we loved him. No es que nosotros le amamos. We love imperfectly. Nosotros amamos We are imperfectamente. broken and frail human beings.
Nosotros somos seres humanos frágiles, but He loved us pero Él nos amó and sent His Son y envió a su Hijo as an atoning sacrifice for our sins. como sacrificio por nuestro John pecado. 15:16. Juan 15:16. You did not choose me, Ustedes no me eligieron a mí, but I chose you. yo los elegí a ustedes. Ephesians 2:4. Efesios 2:4. But because of His great love for us, Pero por su amor, God, Dios, who is rich in mercy, quien es rico en made misericordia, us alive with Christ. nos hizo vivos en Cristo, Even when we were dead in our aun transgressions, cuando estábamos muertos en nuestras it transgresiones. is by grace that you have been saved. Es por gracia que tú has sido salvo. Colossians 2:13. Colosenses 2:13. When you were dead in your sins, Cuando estaban muertos en sus God pecados, made you alive with Christ. Dios les dio vida en Cristo. Isaiah 53:5. Isaías He 53:5. was pierced for our transgressions. Él fue herido por nuestras transgresiones. The punishment El castigo brought us peace nos trajo paz. was on Him. Estuvo sobre él. That's who He is. Ese es quien él es. This is our Lord and Savior. Este es nuestro Señor y This is how Salvador. He loves. Así es como él ama. And knowing all of that, Y sabiendo todo eso, knowing all of who you are and all of who I am, sabiendo todo lo que nosotros somos, He would have never changed His mind about going to the cross. él nunca hubiese cambiado su camino de ir a la cruz. You know, one of the most significant moments Uno de los momentos más significantes of these last couple of days of de Jesus estos últimos días de Jesús was that right before all of this betrayal, fue que antes de toda esta traición, before the denial, antes del negarle, right before the cross, justo antes de la cruz, Jesus sits down with His disciples. Jesús está con sus discípulos. And I really want us to see this, Y quiero que veamos esto, because what we're about to do, porque lo que estamos a punto de hacer, I want to invite you into this moment that Jesus is going to have with His disciples. quiero invitarte a este momento que Jesús tendrá con sus discípulos. Luke 22, Lucas 22, verse 14. verso 14. In this moment, En este momento, Jesus fully knew Jesús sabía plenamente that the moment had come, que el momento había llegado, that He was about to pay the price for sins. que estaba a punto de pagar el precio por And los it says, pecados. when the hour came, Y dice, cuando llegó la hora, Jesus and His apostles reclined at the table, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. and He said to them, Y Jesús les dijo, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Listen to those two words. Escucha esas dos palabras. I eagerly desired. Another version will say, Otra versión dirá, I have longed with passion. he esperado con pasión. There's nothing else I want to do No hay nada más que yo quiero than hacer to sit in this table with you que sentarme en esta mesa and to contigo eat with you. y comer The contigo. Bible is so descriptive. La Biblia It even describe, says that He was reclining at the table, aún dice que se reclinaba en la almost to mesa, show this Lord that was comfortable, casi para mostrar al Señor to que show estaba tan this Lord cómodo, that wanted nothing else mostrar a este Dios que no quería nada más than to sit with His que disciples. sentarse con sus discípulos. And He said, I've wanted this Y moment. dice, he deseado este I've momento, desired this he moment. anhelado este I have momento, passion for this tengo moment. pasión por Where este all I want to momento, do pero todo lo que quiero hacer is sit with you. es sentarme contigo. And my question is how? Mi pregunta es ¿cómo? I sat with God. I said, God, how? Me senté con Dios y dije, ¿cómo? You knew that you were about to be beat. Tú sabías que estabas a You punto de ser knew you were about golpeado, to be crucified. sabías que ibas a ser crucificado, But you desired this moment. pero deseaste este momento. You know what that tells me? ¿Sabes qué me dice? God doesn't care what He has to go through. A Dios no le importa qué es lo que él tenga que As atravesar, long as at the end of the day, siempre y cuando al final del día He gets to have relationship with me él and with you. pueda tener relación contigo y And He will conmigo. pay that price Y él, over y él and pagará over ese again. precio una y otra vez So much is so that you could have a seat in the table with Him. para que tú puedas tener un asiento a la mesa con él. See, He knew the cross was in front of Him. Él sabía que la cruz estaba enfrente de And él He says, all I want to do y dice, lo único que quiero hacer is sit with you. es sentarme contigo. I want to sit with my disciples. Quiero sentarme con mis discípulos. I want to sit with the ones that will betray me. Quiero sentarme con aquellos que me I want traicionarán. to sit with the ones that I love. Quiero sentarme con aquellos que amo. I have been wanting this. Yo he querido esto And that does something to me because it reveals to me the heart that He has. y eso me llega profundo porque revela el corazón que él tiene. Even knowing everything about me Aún sabiendo todo de mí and knowing everything about you. y sabiéndolo todo de ti. And this should bring us joy. Y esto debería traernos gozo. He still desires you.
Él aún te desea. He still wants relationship with Él you. aún quiere relación He has contigo. not given up on you. Él no se ha dado por vencido No matter how contigo. many times me and you fail Sin him. importar cuántas veces le fallemos. For the joy set before him, Pues el gozo antes de Él. he endured the cross. Él sufrió la cruz. 1 Corinthians 11, Primera de Corintios 11, verse 23. verso 23. Can you guys rise to your feet, please? ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Can you take your cup in your hand, Pueden tomar su copa your en su mano. communion cup? If you don't have one, raise your hand. Si no tienen sus utensilios de Santa Cena, levanten sus manos. And just take a second to open it. Toma un segundo para abrirlo. And I want you to stick with me for a little bit. Y quiero que te quedes conmigo por un momento. Don't let this be just another communion. No dejes que esto sea otro momento de Santa Cena simplemente. Think about everything that we said, Piensa de todo lo que hemos dicho, everything that Jesus walked through. todo por lo que Jesús atravesó. And I'm going to read 1 Corinthians 11, Y voy a leer Primera de Corintios 11, verse 23. verso 23. For I received from the Lord Yo recibí del Señor what I also passed on to you. lo que les transmití a ustedes. The Lord Jesus, Que el Señor Jesús, on the night that he was betrayed, la noche en que fue traicionado, took bread. tomó pan And when he had given thanks, he broke it and said, y después de dar gracias lo partió y dijo: This is my body, Este pan es mi cuerpo, which is for you. que por ustedes entrego. Let that sit with you. Medita en eso. This is my body, Este es mi cuerpo, which is for you. por ustedes entrego. Do this in remembrance of me. Hagan esto en memoria de mí. Before you take it, Antes de que lo tomes, I want you to see that first line of that verse. quiero que veas esa primer línea de ese verso. It says, Jesus, on the night that he was betrayed, Dice: Jesús en la noche en que fue traicionado, he took bread. tomó pan. And this bread Y este pan represents his body. representa su cuerpo. In one sentence, En una oración, in en una oración, we see the word betrayal, vemos la palabra and traición we also see the word y grace. también vemos la palabra gracia. Because even though Porque aunque on that night that he was en betrayed, la noche que fue he traicionado, still said, Él aún dijo: this is my body, Este es mi cuerpo broken quebrantado for you, por ti, for you, por ti, for you, por ti, for me. por mí. So now together, Así que ahora juntos let's take his body. participemos de su cuerpo. And before you move forward, just close your eyes and start praising him. Cierra tus ojos y comienza a adorarle. Just thank him for his body. Solo dale gracias por su cuerpo. Thank him for his sacrifice. Dale gracias por su sacrificio. In the same way, De la misma manera, after supper, después de la cena, he took the cup, tomó la copa saying, This cup y dijo: Esta copa is the new covenant in my blood. es el nuevo pacto en mi sangre. Do this Hagan esto whenever you drink it cada vez que beban de ella, in remembrance of me. en memoria de mí. So right now that you drink it, remember Christ. Ahora que la tomes, recuerda a Cristo. Go ahead and take it. Tómala. Can we all just raise our hands and begin to praise him? Podemos levantar nuestras manos y comenzar a adorarle. And I want us to know that it was his blood Y quiero que sepamos que fue that has su given us new sangre life. que nos ha dado nueva vida. By his blood, Por su sangre we have new life. tenemos nueva By vida. his blood, Por su sangre we are healed. estamos By sanados. his stripes, Por sus we are llagas healed. fuimos sanados. Because of his broken body, Por su cuerpo we now quebrantado, get to have relationship with God. ahora tenemos So relación begin to con Dios. praise and say, thank you, Jesus. Comienza a adorarle y Thank you, gracias, Jesus. Jesús. Gracias, Thank you, Jesús. Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus, for your Por tu sacrifice. sacrificio. Jesus, we praise you. Jesús, te adoramos. You see, this night right now, I wanted to do something a little bit different. Esta noche quise hacer algo diferente. The altar's here, El altar está aquí
I want us to be conscious quiero que seamos conscientes of the price that Jesus paid. del precio que Jesús pagó. And maybe what that means Y tal vez lo que eso significa is that you come to the altar and you sit, es que vengas al altar y te or you sientes, come to the altar on your knees, o vengas al altar en tus or rodillas, there on your seat you begin to sit. o ahí en tu asiento comienzas And I a want you to pensar. reflect on the price of Y Jesus. quiero que reflexiones en And I el want you precio to de begin to Jesús. glorify Y quiero Him que le and glorifiques thank Him y le agradezcas because He is good, porque Él es bueno, because He is merciful, porque Él es because His love misericordioso, endures forever. porque su amor permanece So para let's praise siempre. Him tonight. Así que adórale esta noche. Once again, I just want to say thank you so much for tuning in today. If this message spoke to you, don't keep it to yourself. Share it with someone who needs encouragement. And if you feel led to support what God is doing here, you can give via Zelle using the number on the screen or by visiting our website. Now, before you go, make sure you like this video, subscribe, so that you never miss a single service. We'll see you next time.